cross over to Nyando in Kisumu County, where 3 members of the cabinet are attending a church event. Treasury CS John Mbadi, his East African community counterpart Beatrice Askul, and Attorney General Dorcas Oduor, who are all ODM members in cabinet, are attending the event, and we expect talk on the Adani aftermath. Now, our reporter Judith Cherono is in Kisumu and is following up that particular visit by the 3 CSs. And Judith, the Adani matter, which CS John Mbadi recently spoke about and said that the country did not lose anything, especially on JKRA, and promising to look into what we might have lost on Ketrako, is one thing that we expect them to address. What time do we expect the 3 CSs to speak, and what do we expect other than the Adani matter? A very good afternoon to you, Ibrahim Karanja. We are coming to you from Ofe SDA Church, where the search service is underway and the leaders have not spoken as of yet. But what we are anticipating is the fact that some residents are here and they are eager. They want to know what is going to happen, given that the Energy CS is here, the Treasury Cabinet Secretary John Mbadi is here. And remember on Thursday, during the presidential address to the nation, on the State of the Nation rather, he spoke that they've already dispersed 5 billion shillings to the pending bills of the hospital bills, that is for the faith-based, private, and also the public hospitals. And also the president promised that as of yesterday, that is Friday, they are going to disperse a further 3.5 billion shillings for the same pending bills, which he said that they've been pending for a decade. And now I just want to cross over to some of the residents here. We want to hear what they are thinking. Their leaders are going to address them on this. Ma'am, karibu sana kwenye runinga NTV. Naomba jitambulishe kwa majina kisha utupatie maoni yako kuhusu unatarajia kusikiza nini kutoka Mbadi ama mwenzake wa Ndai. Asante sana. Kwa majina naitwa Beatrice Askul. Mimi kwa upande wangu huku mimi natoka sub-county ya Nyando hapa Utho. Lakini shida kubwa ambayo tunayo ni maji, mafuriko, manyumba mingi tumekaa bila stima, na yetu mkubwa yuko hapa nyuma yetu, na ngojea kitoka nje pia yeye atufikirie. Area hii yote hadi Awasi hatuna stima manyumbani. Kukifurika hivi na tuna maji pia ya kunywa hakuna. Nyando iko karibu hapa River Nyando na unapata hatuna maji. Hapo pia tungependa Mbadi kama Minister of Finance atufikirie. Kama sisi wakongwe, magonjwa nayo tunayo kama pressure, sukari na arthritis. Shida ni hospitali pia tuna, madawa hakuna. Labda uzungumzie tu kuhusu SHA ama SHIF. Umeenda ukasaidika maybe? Well, mimi nilienda lakini bado nilikuwa transferred from NHIF. So ungependa Mbadi aseme nini kuhusu hiyo maneno ya SHA? Atuambie ukweli ni inafanya kazi, tunaweza saidika ama ni vipi, ili tuwe na furaha rohoni. Tukijua ya kweli tutatibiwa wakati wote tumeenda kwa hospitali. Asante sana mama. Na kijana mwenzangu, karibu kwenye runinga NTV. Naomba jitambulishe pia upeane majibu. Ukitaka pia unaweza zungumza na lugha ya Kimombo. Asante sana. Kwa majina naitwa Pasako Umotieno. Mimi ni mkazi wa Nyando huku, na natarajia mengi kutoka kwa waziri wetu hapa. Ya kwanza tunatarajia waziri wetu wa energy atueleze cost ya stima itarudi chini ama itapanda tu hapa ama itabaki hapo. Ya pili tunatarajia maneno ya fuel kama penye iko mbaya sana, lakini ateremshe kidogo kuje 150 120 hapo, maisha itakuwa rahisi kwetu. Hizo ndio chenye natarajia tueleze kwa siku ya leo. Asante sana. Asante. Na mwenzangu wa mwisho hapa, naomba tufanye kwa ufupi matarajio yako, na labda uguzie pia si tu maneno ya electricity. Kumbuka pia Mbadi yuko hapa, maneno ya Adani zilikuwa cancelled on Thursday. Naomba labda uguzie kama uko na jambo la kusema. Yes, my name's Arodekeri Kienga. I come from Migori County. I came for this function. Me as a resident of Migori County, I will expect the Minister of Finance to address this of cost of living. Kenyans are suffering. There's a lot of floods around. So we want him to address this of cost of living. At least he can reduce the taxation for some basic commodities.
Yes. Okay. Asante sana kwa maoni yako. So those are just views from few of these residents here. What I'm not sure is whether they are going to be allowed to speak. Remember that most of the clergy members last week and the previous days, they've been issuing statements that they do not allow politicians maybe to talk about politics in the pulpit. So we are keen on looking at what these CSs are going to say. It is a story that we are going to file and bring you during our subsequent bulletins. That is during NTV 7 p.m. and 9 p.m. Back to you, Ibrahim, in studio. Well, Judith Cherono, Omondi, they are coming to us from Nyando, and of course following up on what the three cabinet secretaries may say. On Thursday in particular, CS Mbadi assured the country that there was no loss incurred from the cancellation of the Adani deal on JKRA, but promised to follow up and look into the deal they signed with the Ministry of Energy on Ketraco. Perhaps those hours from Thursday evening to now are enough, and we expect that perhaps CS Mbadi will touch on this and we may get to know the cost of this botched deal. Now, from Kisumu County, this is the best time to take